Hello, and welcome back to the Fluctus channel. The global market for incense sticks has continued to grow for years. Demand is exceptionally high in Asia due to cultural and religious practices. Nhiều chứ, làm bằng tay á, thì làm lâu lắm, hồi đó bây giờ người ta mới ra cái này mấy năm nay mới làm máy vậy thôi, chứ hồi xưa là làm tay. Rồi hả, đây là giờ mới ra máy, thì giờ xe máy thì sướng hơn. Mình khỏi có ra đường phơi, rồi mình đem vô máy, mình sấy khô nè. Giờ mình xe tự máy ra, còn hồi đó mình phải cầm cái cây vậy, rồi mình phải xe vậy đó. Still, it's also growing in Western countries. Cô tên là Sáu Công, cô 66 tuổi. Làng này là xã Lê Minh Xuân. Làm nhang xã Lê Minh Xuân làm từ cái năm 80 á. This facility in Vietnam has since adopted a more mechanical method. However, plenty of hands-on work is still required to produce the tens of thousands of sticks that come out of this facility each day. There are many different ways to make incense sticks. Indeed, many factories still produce them by hand. In Southeast Asia, incense sticks are mainly made of bamboo, which grows abundantly. After harvesting, the bamboo must be carefully split. Because it is so naturally fibrous, the bamboo can be split down into individual sticks very easily. The sticks must be dried in front of a fan, which helps remove any residual moisture stuck in the plants. Next, the sticks are coated in a bright dye. This provides a nice coating to the stick, but also helps separate the different scents. Once the dye is absorbed, the sticks are put out to dry yet again. At this particular facility, they like to arrange the sticks into floral-shaped bundles. This not only looks incredible, but allows them to dry more quickly. Using a machine, the facility workers begin mixing up an incense paste. This is typically created using natural ingredients like wood powder, aromatic herbs, resins, and essential oils. Ở đây nhiều thứ nhang lắm. Nhang nhiều thứ bột lắm. Thí dụ như người ta cần mua nhang liễu thì mình làm liễu, người ta cần nhang áo mình làm nhang áo. Vậy đó. Là cần làm nhang trầm thơm thì làm. Ngày nhiều thứ nhang lắm.
This paste is then rolled onto the stick while it is still wet. Though some of the workers still prefer to do the work by hand, this machine can do the job in a fraction of the time. The workers simply load the sticks by the bundle, and the machine applies the paste in less than a second. Whether the paste is applied by hand or machine, it still needs to dry. The factory does this by arranging the sticks onto racks and putting them in a room with a giant fan. Depending on the season, some bundles can be dried outside alongside the freshly painted sticks. Cũng làm bình thường. Nhưng mà nhiều khi á, một ngày nó không có khô được mà phải làm 2 ngày. Nhưng mình sấy máy cũng vậy. Trời mưa là đâu có sấy máy được, phải tắt máy. Cho nên phải làm 2 ngày. Nhưng mà mình cũng làm bình thường. The facility is neither large nor close to any major population centers, but it still turns out the equivalent of 50,000 incense sticks per day. Con cháu tôi nó thấy ớn, nó la tôi hoài biểu dẹp không có làm nữa, già cả giờ làm cực cũng không có làm. Mấy đứa trai tôi dễ đòi dẹp hoài gì. Nó nói làm gì làm hoài, nghỉ đi. Mà con cháu nó không chịu làm cái này đâu. Giờ nó đi học đi hành nó làm, nó đâu làm nữa. Thì chứ mình tính mình già giờ làm gì giờ? Già giờ làm này làm nhang thôi chứ ai mướn mình làm gì? Làm nhang kiếm tiền thôi. The finished, dried sticks are neatly packed with rubber bands, weighed, and then stored. Later, simple labels are applied to hold the bundles together. Each bundle is then carefully wrapped for freshness. They can then be taken to the market and sold to vendors. The popularity of incense sticks in Asia can be attributed to various historical, cultural, and religious factors. For centuries, they have been used in religious ceremonies as offerings to deities.
mình đốt nhang, tại mình cúng kiến ông bà tới ngày giờ thì mình đốt nhang, mình thờ phượng mình phải đốt nhang vậy. Mình tưởng ông bà thì mình đốt chứ. And for creating a serene environment conducive to meditation and spiritual practices. Most Buddhist temples will have incense burning at all hours of the day. In this way, this factory is not just producing a much-needed product, but preserving Vietnam's cultural and religious heritage. That's the end of this video. We hope you enjoyed it. Make sure to subscribe to this channel so you don't miss any of our new content. See you next time.